Hello everybody, this is Miss Chate bringing you bilingual instructions on how to complete the math post-assessment on Seesaw. The first part of this video will be in English y la segunda parte de este video será en español. So let's get started. Important reminders. First, remember that this test seeks to assess the student's academic weaknesses and strengths. As such, parents should allow students to do the thinking for themselves, and therefore, parents are not allowed to provide answers to their children because teachers are trying to find out what the student is able and not able to do independently. Let's move on to how this looks on Seesaw. You first log in onto Seesaw through Clever. Once you're logged in onto Seesaw, you can find your name on the top left-hand corner, which you will click. And then you will get a list of all the classes that you have. For the purposes of this video, we're going to look for Grade 1 Math because this is a math assessment. Once you click on Grade 1 Math, you'll land on your classroom page. And on the right-hand side of the screen, you'll click on the icon that says Activities, this one over here. Then, the first activity that will show is the Grade 1 Fall Pre-Post Assessment 2021. This is the assessment that you have to complete. At this point, it's good for parents to remember that you can have your child use a journal in order to complete the question prompts. Remember to have a journal, pencil, and eraser. So once you're ready to start the test, you will go to the box that says Add Response. It's the green box over here. Once you click on it, you'll be taken to the first question of the test. On the right side of the screen, you'll see 9 squares. That means that this test has 9 questions, 1 question per slide. If your child is completing the assessment on a computer, laptop, or Chromebook, then the best way to complete it is to draw and write on the screen by using the marker or the pencil feature. However, if your child is completing the assessment on an iPad or smartphone, if that's possible, then you can use the journal, pencil, and eraser that you prepared and take a picture of what your child writes and draws on that journal for each of the questions. So, let's go ahead and pretend that we are going to answer this question. And if my child is using the computer, then they can draw on the page and then circle or highlight the correct answer he or she thinks the answer is. And then if you are using an iPad or a smartphone, you click on the camera icon and take a picture of the drawing and answer your child got to for this particular question. Once you're ready to move to the next question, you click on the next slide and do the same. Remember that all the questions ask your child to show their thinking. That means that they have to draw. They have to draw in order to represent what the question means, whether it's addition or subtraction, and then write the correct answer on the line. If at any point you prefer to listen to the question prompt, you look for the picture of the ear and click on the column icon to listen to the instructions. There's an audio there that you can play and have your child listen. Once you have gone through all the questions from 1 through 9, then you are ready to submit the test to your teacher.
So you go to the top right-hand corner and click the check mark with the green background. Once you click on that, it will submit the test to your teacher. And that's it. Don't forget to do your best. Good luck. Hola a todos. Esta es la parte en español del video sobre cómo completar la evaluación de matemática en Seesaw. Recordatorios muy importantes. Esta prueba busca evaluar las debilidades y fortalezas académicas del estudiante. Por ende, debe ser solamente el estudiante el que piense y busque las respuestas. Por ello, los padres no deben dar las respuestas a los estudiantes. El papel y la función principal de los padres en esta prueba es ayudar a sus niños con los problemas tecnológicos que ellos tengan. Pero las preguntas deben ser resueltas por los niños. Empecemos entonces. Recuerden que para iniciar sesión en Seesaw deben hacerlo a través de la plataforma de Clever, para el cual sus estudiantes y niños ya tienen acceso. Una vez hayan iniciado sesión en Seesaw, van a poder encontrar el nombre del estudiante en la esquina superior izquierda, al cual le van a hacer clic, y en este menú van a buscar la clase con el título Grade 1 Math. Esa es la clase de primer grado de matemáticas. Le vamos a dar clic. Y una vez en la página de la clase, en la mano derecha, van a buscar el icono, el menú que dice Activities. Después de hacerle clic a Activities, el primer resultado que encontrarán será Grade 1 Fall Pre-Post Assessment 2020-2021. Esta es la prueba que deben completar sus niños. En este momento es importante recordarles que sería bueno que sus hijos tengan un cuaderno, lápiz y borrador a la mano para ayudarles a completar las preguntas. Pueden leer las instrucciones y también darle clic a este botón para escuchar las instrucciones del examen en general. Cuando ya están listos para empezar el examen, le tienen que dar clic a este recuadro que dice Add Response. Le damos clic y nos llevará a la primera pregunta del examen. En la mano derecha de la pantalla podrán ver que hay 9 recuadros, lo que significa que hay 9 preguntas en este examen. Una diapositiva por cada pregunta. En el menú de abajo, aquí podrán encontrar el marcador y el lápiz. Si su niño está completando el examen en una computadora, laptop o Chromebook, la mejor opción que tendrá será de dibujar y escribir en la pantalla, de esta manera, encerrando en un círculo la respuesta correcta que su hijo le haya señalado o que él o ella crea conveniente. Cada vez que se equivoque o quiera borrar algo, puede darle clic a la flecha que señala hacia la izquierda. También pueden buscar el audio de la pregunta. Para ello, busquen el dibujo de la oreja y le dan clic a las comillas para acceder al audio. Padres, si usted está usando una tableta o un celular inteligente, tiene la opción de hacer que su niño responda a la pregunta en su cuaderno y luego usted le tome foto a la página que muestre el trabajo de su hijo o hija y lo haga a través del símbolo, del icono de la foto. Una vez que su hijo ha hecho el mejor intento y está listo para entregar el examen, tiene que ir a la esquina superior derecha donde está el símbolo del check con el fondo verde y darle clic para que así se pueda entregar el examen a la maestra. Y listo. Eso es todo sobre el examen. Muy bien. Recuerda, haz tu mejor esfuerzo. Buena suerte.